everyone. This is session 10 of Vision Beyond 2020. I'm Manasi Kaudal, um, here with you all with a new topic. Rasad is also, the topic is very close to my heart, and it talks about why we need more women in economics, Panera, and hopefully it will interest you also. So last week we had this seminar on women and economic Nepal economic growth VNEC 2020. On Tesma, we had a lot of discussion on why and how women representation गर्न सकिन्छ or why is it needed भनेर. So as a I will be talking about the same thing. I will be questioning one individual, just let's say, who have started this discourse and who have started this vision of bringing all the women in economics together. अनि त्यसैले त्यसकै कारण I think hopefully there will be more women economics and more women economists in this field after 5 years or maybe जहिले भए पनि there will be some because we have started this journey together of bringing women professional women in economics together. So without further ado, I would like to call Ashruta Acharya here. Ashruta is a student of master's, is currently pursuing a master's in Wichita University, USA, and she is also the founder and the president of Society of Nepali Women in Economics. And you will get to learn and know more about her once we start talking together. Let's have this discourse together, and let's bring Ashruta here so that we can talk together. Hi, Ashruta. Hi, thank you for having me. It's great to have you here. Ani, so before starting on, would you please give your introduction to our audience? नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ अश्रुता आचार्य अनि म ओरिजिनली काठमाडौँबाट आई लिभ इन भिम्सन गोला अनि म युनाइटेड स्टेट्समा पढ्न आएको चाहिँ it was back in 2015. I graduated last year with my bachelor's degree in economics and finance, but I don't mention the finance as much. And then I started my master's in 2019 again. जुन चाहिँ मेरो 2021 मा सकिन्छ. I'm studying applied economics with an emphasis on math courses right now. And I am involved in the Society of Nepali Women in Economics and some other organizations locally here on campus. Yeah, Society of Nepali Women in Economics as president and the founding member. Yeah, it feels so great too, Anthony, to have this organization live. Exactly. Yes, Ani, since like not much of Nepali women are involved in economics, as we can see in our last conference, there was this thing that there are so less representation of women in economics. So, how do you think? Like, what induced your interest in economics as a subject? Like, normally, हामीलाई त त्यो आइडियै हुँदैन bachelor's मा master's मा join गर्ने भनेर हैन अनि so how did it happen to you? Thank you for the question. So मेरो पनि पहिले चाहिँ मेरो field of study economics थिएन. मैले accounting, finance भनेर हुन्छ नि एकदम concrete खालको subjectsहरु खोजेर पढिरहेको थिएँ. Then I found a professor here who was doing really well in economics. He was from Taiwan and he did his PhD here. He taught so well. He knew what was going on globally and nationally in some specific countries that he was learning about. So म चाहिँ एकदमै चकितै खाएँ भन्नु पर्यो चकित खाएँ कि त्यस्तो पनि level of understanding हुँदो रहेछ भनेर अनि then I started thinking about okay मेरो साथीहरु कतिजना चाहिँ economics पढेको छ त भनेर एक दुईजनाले पढेको पनि थियो हैन some of them switched out in the end उनीहरुले चाहिँ bachelor's economics मा गरे पनि master's चाहिँ अन्तै पनि गए हैन but I was like okay like this is possible अनि नेपालमा के गर्न मिल्छ भनेर पनि सोचे and then I figured out that हुन्छ नि public sector मा काम गर्नको लागि चाहिँ economics would be ideal अनि मलाई चाहिँ म सानोमा पनि नेपाल बन्दहरु हुँदाखेरि एकदमै फ्रस्ट्रेट हुने सानो बच्चामा एकदम फ्रस्ट्रेट हुने मान्छे so I was like okay economics पढ्यो भने मैले के गर्न सक्दो रहेछ है नेपाली समाजलाई अगाडि लगाउनको लागि नेपाली इकोनोमीलाई ग्रो गराउनको लागि भनेर अनि I just म एकदम फर्को मारेर नै यो कोर्सहरु दिन थाले अनि then I really enjoyed it. I saw a lot of potential in it अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको ambition, vision, missionहरु build गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो.
Great, Ashruta. And also, I had this discussion with my students today. कि like म बिहान पढाउँदाखेरि इकोनोमिक्सले के गर्छ त अनि what is economics भन्दाखेरि they said it's just money भनेर के and it's not just money, it's so much bigger than that. अनि so how will you define economics to such individuals who think economics is just money? So sorry for everyone जसले चाहिँ इकोनोमिक्स मनी हो भन्ने सोच्नुहुन्छ होइन हजुरले Oh, चाहिँ फाइनेन्स भन्ने एउटा इन्टायर फिल्डलाई नै हटाइदिनु भयो है सो मनी भनेको चाहिँ फाइनेन्स हो मोस्ट अफ द टाइम्स इकोनोमिक्समा चाहिँ मनीलाई एउटा मिन्सको रूपमा मात्रै मानिन्छ जुन जसले चाहिँ सबै कुराको भ्याल्युलाई मेजर गरेर त्यसलाई एउटा क्वान्टिफाएबल युनिटमा राखिदिन्छ अब इन्टरनेसनली देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट करेन्सिज होइन सो करेन्सी नै त्यसरी डिफर हुने गरीको प्रोडक्टिभिटीहरू लेभल्सहरू भ्याल्यु हुन्छ होइन मेजर गर्ने तरिकाहरू हुन्छ सो बेसिकली मनी इज ओन्ली अ मिन्स जसले चाहिँ हजुरको लेभल अफ स्किल्स योर प्रोडक्टिभिटी योर टाइम तिनीहरू सबैलाई पनि एउटा क्वान्टिफाएबल कुरामा लिएर आउने कुरा मात्रै हो सो इट्स एभ्रिथिङ बट economics is conversations on unemployment, on inflation, your standard of living, gender equality, even नेसन्सहरूको बिचमा कतिको इनइक्वालिटी छ अनि त्यसले चाहिँ हजुरहरूको ट्रेडमा त्यसको टुरिज्महरूमा कसरी इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने जुन बिहेभियरल साइन्स छ जुन चाहिँ अहिलेको नयाँ टर्म पनि हो है त्यसलाई तिनीहरूको त्यो सबै फिनोमिना त्यो प्याटर्न्सहरू चाहिँ इकोनोमिक्स हो सो इकोनोमिक्स इज एभ्रिथिङ बट मनी yeah, exactly. Like so well put. Okay, like I wanted a discussion about you, and I wanted people to know, okay, understand that it's not just money, you know. So yeah, like explain it well, you know. अनि सो अल्सो त्यो कुरा गर्दै गर्दै हाम्रो लास्ट कन्फरेन्समा पनि कुरा गरौँ त्यति बेला पनि वी रियलाइज द्याट देयर आर भेरी फ्यु फिमेल इकोनोमिस्ट इन नेपाल होइन अनि वाट डु यु थिङ्क इज द ग्रेटेस्ट सेटब्याक्स फर नेपाली विमेन हु वान्ट्स टु pursue economics as a subject like के चाहिँ होला which what is like hampering or affecting us to pursue this as a subject? Thank you for the question. This is a very I think this is a very important question, especially in this playing field. हाम्रो सन्मीले पनि छिरेको जुन यो पेरिफेरी छ त्यसको लागि चाहिँ we have to start this kind of conversation. So first of all, नेपाली young women अथवा even मेल्सहरूलाई चाहिँ यो फिल्डमा केही गर्न सकिन्छ केही कुरा अचिभेबल छ भन्ने कुरा नै देखिएको छैन एन्ड स्पेसली लोकली है अब नेपालमै अर्ग्यानिकली पढेर अनि नेपालमै एउटा इकोनोमिक्सको को फिल्डमा जागिर खाएर अनि पिपल डुइङ रियली वेल देखिएको छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ इकोनोमिक्समा राम्रो गर्नुभएको छ बाहिर पढेर आएर गर्नुभएको छ सो फर अ लट अफ पिपल इन नेपाल अनफर्चुनेटली द्याट्स नट पोसिबल होइन बाहिरको एजुकेसन अफोर्ड गरेर अनि एउटा करियर बनाउँछु भन्ने नै देखिँदैन सो मोस्ट अफ द टाइम्स आई थिङ्क वी सी सम स्टुडेन्ट्स फ्रम डिसेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स डुइङ दिस होइन इलिट्सहरूले गरेको देखिन्छ सो यु हेभ टु बी फ्री फ्रम अ बिट अफ द अब हुन्छ नि लाइक बिकज दिस इज स्टिल अ भेरी न्यू फिल्ड इन नेपाल सो म एकदमै ठुलो फलाङ मारेर अनि मेरो करियर मेरो फ्यामिलीको ब्रेड विनिङ क्यापेसिटी नै रिस्क गर्छु भन्न पनि कोही सक्दैनन् सो आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द थिङ्स तर पनि द सेकेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यो चाहिँ सबै मेरो पर्सनल ओपिनियनमा है मेरो इकोनोमिक्स अनुसार राइट सो अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स चाहिँ एकदमै लिटरेरी खालको फिल्ड हो जुनमा चाहिँ एक्सपर्टिज र नलेज नै इज द ब्याकग्राउन्ड अफ एभ्रिथिङ होइन तर त्यस्तो हुँदै पनि हाम्रो नेपालको अब डिफ्रेन्ट एकाडेमिक हबहरूमा इकोनोमिक्सलाई एकदमै कोट्याउँदै केलाउँदै त्यसलाई अगाडि लाँदै हुन्छ नि त्यो इन्डस्ट्रीलाई नै अगाडि बढाउने भिजनले रिसर्चहरू प्रोग्राम्सहरू प्रोजेक्ट्सहरू भएको छैन सो वी ल्याक अ लट अफ एक्सपर्टिज अनि अरू अब इकोनोमिक ग्रोथ सेन्टर्सहरू कति धेरैहरू छन् अब आई सी अ लट अफ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स पोलिसी बनाउने इन्स्टिट्युसन्स पोलिसीलाई पढ्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू देखिन्छ तर अ लट अफ द टाइम्स दोज आर नट ट्रान्सलेटेड डिरेक्टली इन्टु इकोनोमिक प्याटर्न्स ओर बिहेभियर्स होइन जुन चाहिँ इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट्सले गर्छन् धेरै जस्तो चाहिँ पब्लिक पोलिसीहरूमा जाने हुन्छ नि पब्लिक फेसिङ एन्टरप्राइजेसहरू बाहिर निस्किनुहुन्छ यो सबै information agencies so I think I see a very big lack of academic and scholarly leadership
अनि अब Yes. तेस्रो चाहिँ के भन्ने दिस इज स्टिल अ भेरी न्यू फिल्ड इन नेपाल अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको बिचमा नै देयर वाज नो इकोनोमिक लिडरसिप होइन अहिले चाहिँ जब सबै पोलिटिक्सको कुराहरू बिस्तारै अब वार्सहरूबाट एकदमै टाढा हुँदै आइरहेको छ यति बेलामा हामीले एकदमै ठुलो इकोनोमिक लिडरसिप हाम्रो अफिसेसहरूबाट देखेको थियौँ भने दिस वुड स्टिल बी अ भेरी गुड फिल्ड हुन्छ मान्छेहरू एकदमै अट्र्याक्ट हुने खालको फिल्ड भएर आउँथ्यो तर अहिले पनि हुन्छ नि अब हल्ली हल्ली नै काम भइरहेको छ केही नयाँ प्याटर्न्सहरू आएको छैन सो आई थिङ्क द ल्याक अफ द्याट लिडरसिप करेन्टली इज अल्सो वान Yes. अफ द फ्याक्टर्स Exactly. And as you also mentioned, like education system funny like Nepal ma, like we have to get out fun, right? Economics ma if you want to pursue a very good career choice funny. So what do you think? Like you are studying in US and you studied like high school summer, you studied in Nepal, so the difference like what is the difference between studying here and studying there? Like major difference sa? अब मलाई एक्ज्याक्टली त्यहाँको पढाइमा के पढाइन्छ इकोनोमिक्समा भनेर त फुल्ली चाहिँ आइडिया भएन तर मैले पनि नेपालमा ब्याचलर्स लेभल एक सेमेस्टर चाहिँ पढेको है सो त्यतिखेर पनि वी वर स्टिल भेरी लाइक बुक ओरिएन्टेड होइन त्यो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्सहरू त्यति थिएन सो अब यहाँ चाहिँ लाइक द क्लासेस द स्टाइल फर अल अफ द क्लासेस आर अ बिट डिफरेन्ट अनि पढाउँदाखेरि पनि वी आर थाहा नपाइ नै प्र्याक्टिकली यो कसरी अप्लाई हुन्छ यसले मलाई पछि करियरमा के गरी इम्प्याक्ट गर्छ मैले कसरी युज Yes. गर्छु भन्ने कुरा सोच्न लगाउँछ होइन तर नेपालमा पढ्ने हो भने चाहिँ मैले एक्जाममा कति मार्क्स लिएर आउँछु मैले एक्जाममा यहाँ पनि ग्रेड्सहरू त सोचिन्छ अफकोर्स हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूले स्पेसली कति पैसा तिरेर गरेर पढ्न खोजिरहेको हुन्छ दे विल नट कम्प्रोमाइज देयर ग्रेड्स बट उनीहरूले चाहिँ मैले अब हुन्छ नि त्यो भिजन्सहरू देख्न थालिसकेको हुन्छ कि मैले यस्तो सिकिरहेको छु कि म त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई आइसकेको हुन्छ भर्सेस इन नेपाल हुन्छ नि अब ब्याचलर सकिसकेपछि मैले के गर्छु भन्ने पनि थाहा छैन होइन मान्छेहरूलाई कति त्यो सोच्न सिकाइएको हुँदैन सो आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ कम्स इन्टु प्ले इन भेरी सटल वेज सो नेपालको एजुकेसन सिस्टम अब सबैलाई थाहा छँदैछ आई थिङ्क इट्स a lot to do with कतिको practical based learning हुन्छ अनि इकोनोमिक्स इज a behavioral science होइन पढेर कति थाहा हुन्छ र होइन एउटा डगको बिहेभियर पढ्ने हो भने पढेर कति थाहा हुन्छ भर्सेस हेरेर उसलाई त्यो डगको बिहेभियरलाई एक्चुली अब्जर्भ गरेर कतिको थाहा हुन्छ सो आई थिङ्क दिस इज लिटल थिङ्स लाइक द्याट Yeah, and that's what I see lacking in my classroom. Like I'm restricted to teach the course book, which sometimes it's very difficult to make them understand because the dog like so yes, that's like ekdamai ramro insightful and ekdam easy explanation थियो हैन अनि also I would want you to also talk about SONV as an organization like Society of Nepali Women in Economics there was a need and it was created so for you why was the need for organization like SONV like yeah कस्तो खालको इनपुट्सहरु पुगिरहेको थिएन that you see the need that you saw the need to have this organization अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू सो पर्सनली मेरो इकोनोमिक्सको जर्नीमा चाहिँ आई अलवेज अब म अहिले मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट भएर होला होइन स्पेसली हाम्रो युनिभर्सिटीमा यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पिएचडी स्टुडेन्टहरूलाई अलि धेरै हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ अलि धेरै रिसोर्सेस पाए जस्तो अनि उनीहरूले चाहिँ अलि धेरै मान्छेहरू कोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो कोसँग गफ गरेर कुन चाहिँ आइडिया गरेर कोसँग कोलाबोरेट गर्ने भन्ने उनीलाई थाहा भइसकेको फिल गरेँ एन्ड आई वाज लाइक म मास्टर स्टुडेन्ट हुँदैमा मैले त्यस्तो गर्न नपाउने लाइक मेरो चाहिँ खै त मान्छेहरू भने जस्तो मलाई एकदमै आइरहेको थिएँ अनि रिसर्चहरू गर्ने कुरा निस्किँदाखेरि पनि लाइक यस आई कुड अलवेज गो एन्ड अप्रोच माई प्रोफेसर्स तर पनि त्यो प्रोफेसरलाई अप्रोच गर्नुभन्दा अगाडिको जुन एउटा आफ्नै तरिकाको सिन्थेसिस खालको कुरा हुन्छ नि मैले कुन चाहिँ कुरालाई एकदमै मनन गरेर अनि ल यसमा चाहिँ रिसर्च गर्छु भन्ने सो त्यस्तो खालको मसँग एउटा क्लोज नेटवर्कै थिएन कुरा गर्नको लागि नन अफ माई क्लोज फ्रेन्ड्स वर स्टडिङ इकोनोमिक्स अनि म एक्लै नै यस्तो गर्छु संसार चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल अलिक पुगेन मलाई त यस्तो यो मेरो निड्सहरू फ्युलै भइरहेको छैन भने जस्तो लाग्यो अनि
एक दुईजना साथीहरू मात्रै भेटेर के गर्ने हो र अब हुन्छ नि काइन्ड अफ अ लाइफ लङ अर्गनाइजेसन भए नि हुन्थ्यो जसमा चाहिँ मैले मात्रै होइन अरू अरू Yes. अपकमिङ वुमेन र गर्ल्स जसले चाहिँ ल मलाई इकोनोमिक्समा अलिकति भए पनि चासो छ म कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि एउटा ठाउँ होस् भन्ने खालको भिजन आयो र त्यसको लागि चाहिँ मैले इन जुन आई स्टार्टेड आस्किङ माई सोसल सर्कल्स होइन वुमेन इकोनोमिक्स पनि छन् त अरू छन् त पढ्छन् त इकोनोमिक्स भन्ने खालको क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएका धेरै छन् यहाँ यहाँ पढ्दैछन् धेरैजना मेल्सहरू भेटाएँ नि तर मैले सो आई फाउन्ड a lot of male professors especially United Statesमा एकदमै नेस्ट भएर बस्नु भएको so they were well nested they had access to a lot of information and other resources अनि womenहरू पनि खोज्दाखेरि चाहिँ we found a couple but in the end it was a lot of young minds who was willing to work Yes. for a cause like this so हामी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ we were meeting about like 15 to 20 people अनि बिस्तारै बिस्तारै टाइम कमिटमेन्टहरूले गर्दाखेरि छाँटिँदै now we're a group of 11 individuals we just completed our first ever virtual seminar. Yes. Yeah, so that was amazing. We had a big success rate. Yeah, exactly. Yeah, so Society of Nepali Women Economics say be aware of Yes. Yeah, okay. Ani Sonviko हैन like we know the vision of Sonvi हैन so like audience हरुलाई हामीले explain गर्दाखेरि चाहिँ how would you explain like Sonviko vision के हो पछि गएर what would we how would we how would we showcase ourselves 10 years down the line or suppose हाम्रो like future further plans हरु के हुनेछ त thank you. So Sonviko vision चाहिँ एकदमै नै it's based on publicलाई influence गर्नको लागि and by public I mean mostly women and girls who would like to get into this field हैन अब we would like to be a professional association that brings together all these women to combine their works to encourage them to collaborate to present themselves on international and national conferences हैन एकदमै innovating ideasहरूलाई लिएर एकदम इन्डस्ट्रीलाई डिस्टर्ब गर्ने खालको भिजन्सहरूदेखि लिएर we want to be inviting to so many high schoolers who don't know what they want to do in life हैन but once they see us working so hard on our field and achieving so and so and so hopefully 10 years down the line they will be like okay मैले पनि इकोनोमिक्स पढेर यस्तो गर्न सक्ने रहेछु नेपालमा कि त अन्त कतै भन्ने चाहिँ हाम्रो भिजन हो Yes, yeah, that's exactly what it is. And that's, I think, त्यही भएर पनि सोनमीमा यति हामीले लाइक सेमिनारहरूमा त्यो जुन लेभलको लभ वेलकम वार्मथ पाएँ नि आई थिङ्क द्याट्स अल्सो बिकज अफ द सेम रिजन के बिकज अफ आवर भिजन होला मलाई चाहिँ त्यो फिल भइरहेको थियो कि अब हुन्छ नि फर्स्ट डेब्यू इभेन्टमा वी आर गेटिङ सो मच अफ लभ एन्ड सपोर्ट होइन अनि त्यो देखेर पनि आई थिङ्क यस त्यो भिजन जुन एउटा पाथमा हिँडिरहेको छ सन्वी होइन आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी बिग एउटा प्लेटफर्म होला or a very big एउटा उयो नै होला क्या लाइक वे द्याट वी आर ट्राइङ टु क्रिएट होइन अनि also त्यसमै because we are encouraging women like we want more women professionals in economics to be with us and to create an alliance होइन अनि so how can we encourage more women into economics like हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीमा अझै I was in a seminar अघि न where somebody asked me कि like 40% ले चाहिँ हाम्रो enrollment rate बढिरहेको छ women economics or women economics मा गर्ल्सहरूको ब्याचलर्स र मास्टर्समा but त्यो के अरे आउट रेट पनि त्यतिले नै गइरहेछ क्या लाइक विदाउट कम्प्लिटिङ द स्टडिज होइन सो देयर आर मेनी लट्स अफ फ्याक्टर्स इन्टु मेकिङ देम टु क्विट देयर सब्जेक्ट क्विट इकोनोमिक्स एज अ सब्जेक्ट बिफोर इभन कम्प्लिटिङ इट होइन तर अब त्यो कम्प्लिट हाउ क्यान वी हुन्छ नि इन्करेज विमेन टु एक्चुली नट लाइक कम्प्लिट इट के लाइक नट लिभ इट इन मिड वे अनि हाउ क्यान वी इन्करेज देम टु लाइक be more involved in this subject and more happily, not just because they felt that it's a subject that they can pass into, but it's a subject that they can make a career out of it. Banera, how do you think we can encourage women? So first of all that's very sad to know है अब जति आउनुहुन्छ त्यतिजना नै निस्किनुहुन्छ भनेपछि त we're just nowhere, we're going nowhere, we're at the same rate तर I think यो चाहिँ एकदमै there's like one reason and that is the lack of engagement
सो इङ्गेजमेन्ट नभइकन होइन हामी चाहिँ अब एक्स्ट्रा करिकुलर भनेको फिजिकल एजुकेसन म्युजिकहरू भन्न ठान्छौँ बट द्याट्स नट ट्रु अब स्कुलले दिएको करिकुलम बाहेक अरू केही गर्न पाइयो भने पिपल विल बी एब्सोल्युटली इङ्गेज होइन सो स्कुलहरू फर्स्ट अफ अल आई थिङ्क स्कुल्स अनि अरू स्पेसली इकोनोमिक अर्गनाइजेसन्स एन्ड नट जस्ट इकोनोमिक अर्गनाइजेसन्स सम पब्लिक फेसिङ इन्स्टिट्युसन्स गभर्मेन्ट अफिसेस यिनीहरू सबैले चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु स्टार्ट दिस डायलग वी हेभ टु स्टार्ट दिस कन्भर्सेसन अबाउट bringing in economic experts to do certain projects अब केही कुरा राख्दाखेरि पनि a lot of people hire interns होइन त्यसैलाई नै इकोनोमिक्सको फिल्डको मान्छेहरू चाहियो भनेर त्यसको निडहरू देखाएर होइन if we can provide a sense of engagement then people will stay so सन्वीले पनि eventually हुन्छ नि उनीहरूले पढिरहेको कुरा उनीहरूले क्लासमा जे पढिरहेको छ त्यसलाई नै इफ वी काइन्ड अफ bring to them conversations that are in the same periphery त्यही कुरा नै गरिरहेको छ भने their mind will be blown मलाई त त्यस्तो कति हुन्थ्यो अब मैले पढिरहेको कुरा if I see in the media that's actually like affecting the world I'd be like oh my god हुन्छ नि मैले पढिरहेको त यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा उनलाई फिल हुनु पर्यो so they have to see the real life implications of what's going on in their classrooms अनि त्यो नभएकोसम्म चाहिँ people are not going to stay so सुरुमा किन मान्छेहरू आउँछन् त भन्दाखेरि they usually want to work for UN organizations or they want to go for a really high target ADB or World Bank jobs or they want to work for some South Asian think tanks होइन अब नेपालमा पनि think tanks निस्किन थाल्यो maybe people will have a goal of working in those organizations तर उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पनि दे निड सम काइन्ड अफ हुन्छ नि उनीहरूले मिस्टेक गर्दाखेरि पनि लड्न मिल्ने खालको ठाउँ सो मेबी सम लोकल अर्गनाइजेसन्स मेबी सम स्टुडेन्ट ग्रुप्स होइन सम कम्पिटिसन्स समवेयर वेयर दे क्यान राइट अ रिपोर्ट एन्ड एक राउन्ड ताली पड्काइदिउन् कसैले भन्ने खालको त्यो हुन्छ नि सो हल्का सोसाइटी पनि अगाडि बढ्नु पर्यो अब नाउ वी हेभ टु स्टार्ट टकिङ अबाउट इकोनोमिक्स एन्ड स्पेसली वुमेन इन इकोनोमिक्स amazingly put अनि त्यही कुरा गर्दाखेरि like हाम्रो recent experience पनि we found a very few women economists in our country हैन अनि so यो कुरा खेलाउँदै जाँदाखेरि do you think women in economics in our country are underrepresented or हुन्छ नि उहाँहरुको like are there not enough women economists in the country कि what is the thing that हामीलाई यति गाह्रो पर्यो नि जुन women economicsहरु खोज्न economistहरु खोज्न so what might be the factor to it like are they underrepresented or are there anything that makes them not want to be at the top of the field so यो कुरा चाहिँ मैले पनि fully figure out गरिसकेको छैन it seems like there are women who are going in this field हैन जसले चाहिँ ambitions हरु राखेर नै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ so it's not like people in economics हुन्छ नि अब ल म चाहिँ ग्रेजुएट हुँदिन भन्ने माइन्डसेटले छिर्नु भएको पनि होइन हैन बट एजुकेसन अनफर्चुनेटली इज अ भेरी स्मल पार्ट अफ दिस सो एजुकेसन चाहिँ इकोनोमिक्समा गरेर ब्याचलर्स मास्टर्स इकोनोमिक्समा गरेर अनि ल अब के त भनेर जब खोज्न बसिरहेको मान्छेहरूलाई पनि जुन त्यो लेभलको करियर एडभान्समेन्ट चाहिन्छ sometimes I think त्यो नपाउँदाखेरि चाहिँ people will switch away sometimes people might try to become teachers and professors which is great तर उहाँहरूले चाहिँ you can't be a complacent teacher at least economics ma chai current events ma ke bhairaheko cha because it's very related to एउटा ecosystem नै हो हैन अब मेडिसिन हरु मा चाहिँ एकदम you can be very fact based अनि अलिकति अपडेट नहुँदाखेरि पनि maybe it may work हैन अब अहिले त IT को times ma who knows but economics ma चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्ने नयाँ it's still a relatively new field है worldwide पनि economics is a very new field अनि अब त्यो नै नहुँदाखेरि त्यस्तो नै नहुँदाखेरि I don't know how women who are currently in economics उनीहरु के मोटिभेसनले बस्नु भयो भन्ने नै बुझिएन अब one of our profound people that we did find Dr. Meena Acharya she said she didn't just stick to her job her office job मा मात्रै उहाँले काम गर्नु भएन she tried to find out as many extracurricular activities to be involved in so I still think that's the major factor that's kind of preventing people women
preventing women from thinking more about मैले के चाहिँ गर्न सक्छु त, मैले कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त सोसाइटीमा अझै अगाडि कसरी बढाउने त यो फिल्डलाई भनेर उहाँहरूलाई सोच्न आई डोन्ट थिङ्क वी आर भेरी इम्पावर्ड. Yeah, so basically त्यो level of engagement चाहिँ एकदमै लो भएको भएर हैन अब कफी लिन जाँदाखेरि पनि इकोनोमिक्स बोल्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ how do we expect women to become overly passionate हैन अब रिसर्च गर्नको लागि पनि there needs to be an entire set of audience. त्यो audience नभइदिँदाखेरि how are they going to be like okay मैले गरेको कुरा चाहिँ actually meaningful रहेछ, actually के गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने नआउँदासम्म चाहिँ I think we're still not going to find as many women in economics. Yeah, I think exactly like you said, like coffee talk or simple discussion ma pani, unless and until we bring economics as a subject or not economics, general हाम्रो के हुँदैछ भनेर मात्रै कुरा गर्न सक्ने क्यापेसिटी भयो भने पनि आई थिङ्क एउटा फल्टको चाहिँ मार्न सकिन्छ एज एन इकोनोमिस्ट होइन त. एन्ड अल्सो आई वुड वान्ट टु आस्क यु के लाइक हाउ क्यान अब हाम्रो यो होल भिजन बियन 2020 भनेको चाहिँ started this with a motive to bring youth together होइन like rise against the prejudices that we have अनि हुन्छ नि welcome everyone into like as a हुन्छ नि into a community just to say जसमा चाहिँ we can grow together होइन like countryको डेभलपमेन्टको लागि होस् या कम्युनिटीको डेभलपमेन्टको लागि होस् र इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्टको लागि होस् we can always grow together होइन त. अनि त्यही भएर इकोनोमिक्सको फिल्डमा पनि जति पनि यो बेरियर्सहरू छ नि लाइक not enough women wanting to or wanting भन्दा पनि not getting the opportunity to be in the field or there are lots of obstacles and hurdles होइन. So youths, not just girls but youth total सबै youthsहरूले चाहिँ होइन how do you think we can move forward, like how do you think we can work together to like dismantle this barrier? It's very profound thing है. अब यङ मान्छेहरूलाई कसरी कसरी इन्करेज गर्ने कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क सदियौँदेखि नै मान्छेहरूले एकदम सोचेर आइरहेको थियो होला बिकज त्यही अब ठुलो मान्छेहरूको नेरेटिभ्समा फिट गर्न नसकेर त युथहरूलाई रिबेलियस भन्छ होइन. तर आई थिङ्क वी हेभ टु काइन्ड अफ लिसन टु the needs of the young. So basically उनीहरूले लकडाउन आयो है, सबैजना लकडाउन भएको कारणले घर बस्न थाल्नु भयो. सो घर बस्दाखेरि अब when their lives completely changed, how can we fit this field into their the news feed भन्नु पर्यो होइन, कसरी उहाँहरूको न्युज फिडमा आउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अब अलिकति अडल्ट्सहरूले सोचिदिनु पर्यो, अलिकति इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले पनि त्यही अनुसारले सोचिदिनु पर्यो. पब्लिकेसन्सहरू निकाल्दाखेरि एकदमै डिस्क्रिटली वेबसाइटमा मात्रै राखेर भएन, अलिकति त्यसको स्पटलाइट्सहरूलाई उहरूलाई चाहिँ न्युज फिडमा लिएर आएर अलिकति मान्छेहरूको हातमै पुऱ्याइदिएर इन्फर्मेसन एक्सेसिबल बनाउने. सो बेसिकली वी हेभ टु मोबिलाइज आवर रिसोर्स एज मच एज पोसिबल. रिसोर्सहरू कति छ, कतिजना मान्छेहरू आफ्नो म यहाँ पढेर आएको म नेपालको लागि काम गर्छु भनेर कति मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, तर पनि आई थिङ्क देयर काइन्ड अफ ल्याकिङ द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टु हुन्छ नि अब पिपल इङ्गेजमेन्ट. सो त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूको हातमा कसरी पुर्याउने, त्यसलाई ले टर्म्समा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने अनि त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू के हो त. अब त्यो देखेर युथहरूले के सोच्छन् होला त. आई थिङ्क नम्बर वान थिङ दे आर गोना थिङ्क इज आई वान्ट टु नो मोर, आई वान्ट टु डु मोर होइन. सो त्यो गर्नको लागि पनि उनीहरूले चाहिँ अब फेसबुकमै हुन्छ कि वेबसाइट्सहरूमा हुन्छ, वी हेभ टु put out that button that says join us होइन. अब हामीलाई come to us, join us, हामीसँग यो गर्न मिल्छ, हाम्रो यो प्रोजेक्ट छ, यु सुड साइन अप, हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ, हामी तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट्समा लिन्छौँ भनेर यङ मान्छेहरूलाई भित्र लिएर आउनको लागि चाहिँ देयर इज नथिङ मोर देन इङ्गेजमेन्ट. सो इङ्गेजमेन्ट पनि हुनुपर्छ अनि वी अल्सो हेभ टु एक्नोलेज देयर not lack of competence but उनीहरूको इनएक्सपिरियन्स एउटा ब्यारियर हुँदैन भन्ने तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. अब नेपालमा चाहिँ मास्टर स्टुडेन्ट नै पनि you're not enough experienced भन्ने हुन्छ होइन. आई थिङ्क द्याट्स अ बिग ब्लन्डर. त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि तँलाई केही पनि थाहा छैन भनेर भनियो भने वाट्स द पोइन्ट अफ आवर एजुकेसन सिस्टम होइन. पढेको बच्चाले पनि द्याट पर्सन नोज अ लट. सो त्यस्तो साना कुराहरू एक्नोलेज गरेर अनि ल सबै प्र्याक्टिकल नलेजहरू थाहा नहोला तर पढेर त त्यहाँसम्म पुगेको छ. त्यो पढेर त्यहाँ पुगेको मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ त, उसले कहाँसम्म गर्न सक्छ त्यहाँसम्म गरिदेऊ अनि त्यस पछाडि
फिल्डमा नलेज भएको मान्छेहरूले त्यसलाई अगाडि लाने. सो मेबी Yeah. इन्फर्मेसन ग्यादरिङदेखि लिएर लोजिस्टिकल कुराहरू त्यो देखिरहन पढिन्छ. सो अलिकति अब्जर्भ गर्ने ठाउँहरू बनाइदिएर होइन यस्तो कन्फरेन्सहरूमा पनि अलिकति उनीहरूलाई इङ्गेज गराउ नगराउ तर अलिकति थट प्रोभोकिङ कुराहरूमा हुन्छ नि चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको हातमा लगेर राखिदियो भने what else are they going to do? And everyone's sitting at home. So I think Yes. we kind of have to start thinking that way. Yeah, exactly. Exactly the topic that we needed, and exactly I think the answer that we were all looking for, Paniola. So thank you so much, Ashruta, for answering it so well. And so, is there anything you would want to tell the audience as a lasting note? We are almost at the end of our discussion today. All right, very happy to be here. मैले यसरी बिहान उठ्ने बित्तिकै यति साह्रो बोल्छु भन्ने मलाई लागेको थिएन. I think my message, होइन, if you get nothing out of this session today, is that मान्छे इकोनोमिक्स भन्ने फिल्डको नै कुरा गर्छ है. सो इकोनोमिक्समा चाहिँ एकदमै पिपल पावरको जरुरी छ. म म्यान पावर त किन भन्ने हो र होइन, we're in the women's field. Yes, exactly. Yes, एकदमै पिपल पावरको जरुरत छ. अनि सोसाइटी अफ वुमेन इन इकोनोमिक्स बनाएको चाहिँ मेलहरू टन्न हुनुहुन्छ भनेर पनि होइन, जो हुनुहुन्छ चाहिँ मेल हुनुहुन्छ तर उहाँहरू पनि they're not enough. So if you are in a dilemma about what field you want to pick, what this field might bring to you, नेपालमै पढेरै नेपालमै पनि ठुला जागिरसम्म पुग्न सकिन्छ है. सो युवा मान्छेहरू, if you are even slightly interested, सन्वीको कुनै मेम्बर्सहरूसँग आएर कुरा गर्नुहोस्, even if you're not a girl or a woman, होइन. So we can still show you the ropes. At least अब हामीले सिके जतिको, हामीले जाने जतिको कुराहरू हामी सिकाइदिन्छौँ होइन. Yes. हाम्रो मेल काउन्टर पार्ट्सहरूले प्रगति गर्नुभयो भने पनि that means a lot to us. So हाम्रो अस्तिको सेमिनारमा हामीले मेल इन्डिभिजुअल्सहरूले पनि दिनुभएको पर्सपेक्टिभ्स, they were so valuable because they are the other side of the ecosystem. So if you're remotely interested, come reach out to us. As the Society of Nepali Women in Economics is going to come to all of your doorsteps more than once, more than twice. In the exactly. So हामीसँग cooperate गरेर हामीलाई like, share, subscribe, whatever it is, whatever it makes our boat float, whatever makes you more interested. हामीसँग अलिक धेरै engage गरिदिनु अनि let's see where this goes. Yes, exactly. I think hopefully धेरै नै attention पनि छ, plus there is lot of things that we can do. There are lots of things that we can do through Sonvi, होइन. So hopefully we could reach that mark, the vision that we have envisioned, होइन. So thank you so much, Ashruta, for coming here today and like explaining everything so well. Okay, I think this discussion was much needed. Sonvi ko start पनि, and also because why you किन त जरुरत थियो भनेर पनि, it's very much like in a way your discourse got to its point, किनभने भन्दाखेरि because I think you explained it so well कि किन चाहिँ सोनवीले यो women in economics लाई किन यति धेरै importance दिएको भनेर. The way you explained it was so wonderful, and thank you so much for coming here, Ashruta, today. Thank you very much. And your Vision 2020 के vision पनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो. I wasn't following all of it in the beginning, तर पनि पछाडि गएर हेर्ने चाहिँ मेरो एउटा goal हो है. Thank you so much, Ashruta. No problem. Okay, so that was Ashruta, Society of Nepali Women and Economics president, founding member, and she's the one who brought us all together. हुन्छ नि 10-11-15 जना महिलाहरूलाई, womenहरूलाई सँगै ल्याएर to make this make a हुन्छ नि नयाँ event in like big in such a great level. It's also a very great job, and I'm always in dilemma and very honored to have Ashruta and all our Sonvi team together. Just let's say we are working on this goal to represent more women in economics, and I'm so grateful to be on this team as well. And त्यो भन्दै Vision 2020 को this is the last session of this season. अलिकति पछाडि पल्टेर हेर्दाखेरि चाहिँ I can feel के like हुन्छ नि कतिवटा कुराहरू गरियो कि एग्रिकल्चर देखि लिएर एन्टरप्रेन्योरशिप देखि लिएर एउटा यङ स्टुडेन्टले 17 years old ले एन्टरप्रेन्योरशिपमा लागिरहेको देख्दाखेरि it was so amazing feeling, हैन. त्यही माथि नेपाल एग्रिकल्चर कन्ट्री छ भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि when we
talked about agriculture, we also talked about बिचौलियाहरू जसले चाहिँ गर्दाखेरि एग्रिकल्चरमा अलिकति गाह्रो भइरहेको स्थितिहरू अनि we also talked about our social issues जस्तै लाइक कास्ट सिस्टमले गर्दाखेरि कति डिफिकल्ट भइरहेछ कसैको लाइफमा भनेर होइन अनि yes we went through so many things like even film makings देखि लिएर community development देखि लिएर these are all the things that makes a economy हैन as a economics मा एन्ड गरेको रिजन पनि किन भन्दाखेरि because economics भनेको पनि entire economy हो entire ecosystem हो economy को अनि I believe all the things that Vision Beyond 2020 touch is in a part economics को एउटा wholesome level ma haina so yes thank you so much for tuning in to my live session I know you like यति धेरै like webinars haru bhayirako belama still there were so many people continuously supporting me and continuously supporting our team at Vision Beyond 2020 and that thank you so much for that much more fun much more engaging content and much more interesting topic to discuss with Nepal भित्रको जुनले चाहिँ maybe it will ignite a question in you कि उहाँहरूले गरिरहेको छ भने मैले किन नगर्ने र देशको लाइक देशको कम्युनिटी अथवा तपाई आफै इन्डिभिजुअलको लागि केही गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भनेर अलिकति लेभलमा पनि if it induces a spark a question in you that is when Vision Beyond 2020 gets fulfilled के लाइक त्यही भएर पनि Vision Beyond 2020 भनेको मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ at the start of our session 1 कि Vision Beyond 2020 is here to say that let bygones be bygones and let's have a clear vision on how as a country we can develop and as an individual we can grow together as a country we can develop together so thank you so much for loving this session today thank you everyone